Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe nikaze mu biganiro vya kino gitondo bihagarikiwe na Joy Diane na Ninahazwe. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari twashikiriza ivyo twabateguriye, reka tubanze duha ikaze mugenzi wacu Aloyize Bigirimana adushikirize amakuru agezwe hirya nino kw'isi. Aloyize, waramutse gute? Naramutse neza Diane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi w'Imana yavuze ko ategekanya gushinga leta nshasha igizwe n'urunani, kandi akagabisha ko ashobora gusesa inama nshingamateka no gutuma ko ayandi matora mu gihe vyoba ngombwa. Ibi bitangajwe nyuma yaho byankiye ko yiyunga mu runani n'abayoboke uwo yasubiriye Joseph Kabila asanzwe afise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka. Ejo ku munsi w'Imana yashikirije kuri televiziyo ko yahisemo kugena umutegetsi azoba ajejwe kuraba aboja mu runani rushasha, bidakunze avuga ko azoca yikora ku bubasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro agatuma ko amatora rusangi. Muri Kamerune ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi nivyo vyaranze amatora ya mbere yabaye ejo ku munsi w'Imana, atumbereye kugena abakuru b'amanama y'intara. Umuntu umwe yarishwe n'abaharanira kwiyonkora mu ntara yo mu buraruko bushira uburengero ivugwamwo icongereza. Perezida Paul Biya yizigiye ko aya matora ari nyishu ku bamuneguye ko atitaho intara 10 zo muri ako karere, kandi yananiwe kurangiza intambara nabo bahiga kwiyonkora. Abarwanyi baharanira kwitandukanya ku gihugu bariyemeje gutoba ayo matora kandi bahiga guhagarika uwo wese ayitaba. Barishe umutegetsi umwe wo muri ako karere yari yagiye gutorera hanze y'igisagara ca Bamenda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi bashaka kwiyonkora co Ayaba. Muri Venezuela umugambwe wa Perezida Nicolas Maduro uhabwa amahirwe yo gutahukana amatora y'abashingamateka, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko ayo matora yeje ku munsi w'Imana atabyinshi azohindura kugira ishusho yiwe ibonekane neza mu gihugu canke mu makungu. Maduro asanzwe agenzura amasentare y'igihugu, igisirikare, abashikiriza amanza hamwe n'ibindi bisata bikomeye mu gihugu, ariko arondera k'umugambwe wiwe Parti Socialiste Uni wo kwigarurira inama nshingamateka, kandi abamunegura bavuga ko ashobora no kwiba amajwi no gukuraho ibisigarira bya demokarasi byari bigisigaye. Urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rurongowe na Juan Guaido ashigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika rwavuze ko ataruhara ruzogira muri ayo matora. Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya baramaze kuvuga ko ayo matora ateye isoni. Leta y'Ubwongereza yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ico gihugu kigiye kuba icambere mu gutangura gucandaga abanyagihugu n'urucanco rwakozwe n'amahinguriro Pfizer hamwe na BioNTech. Incanco za mbere zizohabwa abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abarenza imyaka 80 kuri uyu wa kabiri, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Incanco hafi 800 nizo zitezwe gutangwa mu ndwi ya mbere. Incanco zakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech zishobora kandi kwemererwa na Leta z'Ubumwe za Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ubushinwa nabwo butekanya gutangura isekeza rihambaye ryo gucandaga abanyagihugu. Muri Syria igisagara ca Ain Issa mu buraruko bw'ico gihugu carongerekanyemwo ibitero cy'umuhari w'abaroberi ufashwe mu mugongo na Turukiya. Ibimesha makuru byo muri Syria byanditse ejo ku munsi w'Imana ko abaroberi bo muri Syria bashikiwe n'igisirikare ca Turukiya bagavye ibitero muri ico gisagara no mu yindi mihana yo mu micungararo. Igisagara ca Ain Issa ubu gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'abarwanyi SDF urongoye n'abakurde ufashwa na Leta z'Ubumwe za Amerika mu rugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu. Ibyo bitero byakomerekeje abasivile bashika 9 barimwo n'abana babiri.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose. Nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingingo nkuru nkuru rero z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. U Rwanda rwarayiruhereje inkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse kuronsa mu Cardinal wa mbere kuva Kiliziya Katolika yarushingwamwo imizi imyaka 120 irarumanye. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana barikuzwa. Mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi. Uyu ni Cardinal Antoine Kambanda mu misa yo gushimira Imana kwiteka aheruka gutegwa nka Cardinal wa mbere w'u Rwanda. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize. Uyu nawe ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu bitabiriye imisa y'umuganuro yo gushima ko u Rwanda urufise umukardinal. Mu gihugu c'u Burundi naho mu gisata c'umupira w'amaguru imigwi ibiri yaserukira ico gihugu mu nkino za Afrika yose yaraye isezeye amahiganwa. Ayo makuru yose arimyo turambura mu kanyisase mube hafi y'amaradiyo yanyu mwongere musangwe ikaze. Nongere ndabaha ikaze na mwaramutse. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu c'u Rwanda caraye gihereje nkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse ku kironsa umukardinal wa mbere kuva Eklezia Katolika ishinga imizi muri ico gihugu imyaka 120 iraheze. Mubaje gukenguruka iyo teka Cardinal Antoine Kambanda yatewe harimo Perezida Paul Kagame, abepiskopi yo muri Republika Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi niyo yabidukurikiraniye. Numuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize Arikiepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda ahawe inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana. Kuko Imana yatumye umuhanuzi Izayi ku muryango wayo wari mu makuba, ninako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo. Nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana barikuzwa. Mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza. Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Mariya w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Mariya ari bwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Cardinal Antoine Kambanda yashimye Perezida wa Republika w'u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Ahashimira umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali ye y'umurwa mukuru. Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Republika nakirwa i Kigali nka Episkopi, mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali.
ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye kariya gasozi bikaba bifite icyo bivuze gikomeye kuri twebwe nk'uko Golgota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro, none na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima, umukiro n'umugisha. mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda Karidinali mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa Karidinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka ibihumbi bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko Karidinali Kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda, nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa Karidinali. Ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Umukuru w'u Rwanda nashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatikani. Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatikani nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo nta bikorera u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika wakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande, ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo. Ibyuko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye, ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu. Ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere. ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo, twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe mu bundi ubuzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu, bwubaka n'abantu bagituye. Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Karidinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali, yitabiriwe n'abakristu bake kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake. Byatumye abakristu bakomeza kujya gusengera muri Kiliziya bari basanzwe basengeramo. Uyu mukristu wo muri Kigali twavuganye nyuma y'uko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera. Abakristu kurikije ibyo twanyuzemo twatubonye Karidinali, ubwo ni ukuvuga ko abakristu bashinze imizi byarenze imipaka, nk'uko nyine Yesu ababwira yabwiye Petero ngo nakomeza abavandimwe. Uriya ni ukuza gukomeza abakristu bo mu Rwanda, noneho bakagira ingufu, bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino. Usibye abakristu bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na Karidinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, ahavugwa ikibazo c'abana bo mwibarabara mu ntara nka zose n'ibisagara bikuru bigize ico gihugu. Abenshi muri abo bana basegereza kwera ibibazo biri hagati y'abavyeyi babo n'ubukene. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Elvis Irakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mu mabarabara ya Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi, gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu Buterere, kandi amashure mu mwaka wa 5. Katubwira uko kabayeho. Njama mu buyanza ajya kuri wiki ujye umunani yongera gufungura rana una musini kwa 5 tuza tugasaba imikati wajya barabu ye atari imisho kwa 5 ngagera kurondera ivyuma ngatazondera ibyo fungura. Christian Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'Ijwi ry'Amerika, gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura, kisanze mu ibarabara kubera ingorane zo mu muryango. Papa wanje yarapfuye, mama wanje acagenda kundi mugabo, twavugana turi 5. Rero mugabo acakora dutunga turabana 5 kandi tutari bibi. Acavuga ati ngo bamwe bimenya hano baje bamacashira kwa mama mudogo nawo mugabo wacaranka, acakati ngo twimenya hano tuja. Manacha ambwira ati ngo mbenda ronde hano nzoze ndara musi bizokunda nzoce na. Nayo byambere ndayishimiye yemeza ko mu ibarabara abana nabo nyene arimo bahigira ingeso mbi zirimo no kunywa yayo bamutwe.
ujyanwa byanamuturiye ku kuboko nyariko ijya ibirato birana ikumenesheko ni nka kujya kwa aside kikumyora umubiri ayo macazanye ikironda shizeko n'ikibiriti iraka jewe nade mwibarabara baca barabinyigisha canangura kubimenyera uko nyene ngo ni swing n'ubu ndacabiho ni imyaka myinshi gushira isoko yo muri Viritarashe ndabinyoye ndamererwa nabi nk'ubu ndayibuze kandi n'inzara nayo numva ihetse niho numva inzara ndonse nka sensa cyangwa igihumbi canke ndankayigura Kevin Bukuru asigura ko abana bo mwibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera ubwikekwe kandi kuyo bahagaritswe n'igipolisi bafungurirwa bigoranye hajya kwishaba baratugaburira aho tutajyana hajya muri beseri oya ntibworoshe kububamo kubera umuhura n'ibisanga bya no hino nk'abagenzi bawe nyene bakoze ikosa nubwo uri kuratembera nawe atakosa wakoze baragufata kubera bavuga ati murabo mwibarabara akandi gahungu gasegereza ku kivugo ca Rumonge mu manuko by'uburengero nakone kemeza ko kataye karomoka kubera guturubikwa ingorane yanje muhira baguma bankubita nkata akantu gatoyi iye baca bankubita bagoma jenze ndaguma muhira kiga mu kane kiga kuri rukinga wa gatatu papa ari muhira mama ari Tanzania papa n'umufundi umwana wundi ari mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko bw'u Burundi n'amaze ukwezi kumwe aramaze kumenya haronderera ndagenda kurondera mu isoko ndose kwaje ngakora ndose nakuti nigije madina cyane ndakura nini cyereda baba siko kangaku amatana cyane n'washimenda kujya Cedric Bigirimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu cy'u Burundi iyo ntari hano bibe na Gitega igize umugwa mukuru wa politike bena yari Hakizimana w'imyaka 15 wo muri yo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mwibarabara bavuga ko baronse ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya aturarara kure waza go muntu tujya makuru baraza kubera hatapa saba nyene ko ndasamuhira nyene nkahinduka igite nibara kumugoro kandi je nataryama singyama kumugoro Musenyeri Jean-Marie Harushimana arongo ishira hamwe ryunganira abana bari mwibarabara n'abafite ingorane zitandukanye IPRED asigura ko imfashanyo ruti zindi umwana akenera abwirizwa kuyihabwa mu muryango turabigisha turabafasha tukabagaburira tukabavuza byo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufite intumbero y'uko abo bana tubafasha bari wabo mu nzu turondera kazoza keza kabo mu kubafasha rero abadashobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora ku bana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora kare kiba cyarabatumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga uca bakorera ino ariko Musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mwibarabara bigoye cyane tuguma turi Burundi uburyo ni bwa bundi ego leta iragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe hari abadafise agatongo barimo hari abadafise imigambi hariho ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti burundu bitoroshe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 amatohoza yakozwe na OCHA igisata ca ONU kijejwe gutabarana yerekana ko miliyoni n'ibihumbi 700 by'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi ibice 58% n'abana uwo mugwi w'abantu kandi nawe ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka wa 2017 hatanguye guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35,000 nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu 78 nk'uko igisata citaho abana ku isi UNICEF kivyerekana ubuyobozi bujejwe igisata c'abana mu bushikiranganji bw'ubushikirana bwabwirijwe rya Amerika ku Muturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba byakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizana ishirama Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi ba sport naho umwanya n'irwanyu iganwa ry'umupira w'amaboko basketball ejo kwa Mungu niho ryasozera igice cayo ca mbere mu gihugu c'u Burundi ekipe ya Kern iri mu kibanza ca mbere mu mupira w'amaguru naho imirwi ibiri yaserukira Burundi mu nkino za Afrika yose yasezeye amahiganwa idonido na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda umugwi wa Musongati wari kuraserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo kuri no w'Imana waratsinzwe na Green Eagles mu gihugu ca Zambia ibitsindo 2-1 mu rukino Musongati ari yatangwe kwinjiza
kubera mu rukino rwa mbere rwabereye i Bujumbura iyo migwi yari yanganije ibitsindo 2-2 Musongati yaciye isezera iryo higanwa bwari ubwa mbere yitabiriye mu nkino nazo zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Messager Ngozi ku kibuga cayo Ibuye mu ntara ya Ngozi yanganije na Young Buffaloes yo muri Eswatini igitsindo kimwe ku kindi kubera mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eswatini iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi icyo gitsindo cyo hanze ca Young Buffaloes catumye Messager Ngozi iva muri ayo mahiganwa mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije kundugira 13 aho Royal FC yatsinze Vitaro ibitsindo 2-0 Aigle Noir inganya na Atletico ubusa ku bundi Muzingana Rukinzo nayo nyene yaranganije kimwe ku kindi nayo Flambeau du Centre itsinda Interstar igitsindo kimwe ku busa muri basketball naho inkino z'ikirarane nizo zasozereye igice ca mbere c'ihiganwa ry'Ibujumbura Jimkana yatsinze Mutanga United ku manota 86-80 umugwi wa Rezipo nawo utsinda Dinamo ku manota 79-78 iyo ntsinzi ya Rezipo yanezereye cyane umumenyereza Gatabazi Crystal ahamenyesha ko ugwaruka amenyereza rufise kazoza gakomeye natwe twatanguye shampiyona nabi nta shot twari dufise twategeza gutsinda kugira ngo dusubire kuja muri course ya titre donc twarakoze cyane kuko le début du championnat tubereye nabi on a eu 3 défaites successives ubu turaryohewe cyane kuko turashoboye kuronka au moins 5 matchs turi gutsinda ntibiheze kuko Dinamo dushobora guhura muri retour donc dutegereza kurwana kugira ngo tutsinde kandi ni ibintu bitoroshe mwabibonye kuri sipasa ni equipe nshasha Dinamo ni equipe experience that's confiance abakinyi n'abakinyi bakiri bato dutegereza kurondera umwuka zoza donc Imana turi imbere niyo dushima n'ubu nibaza ko bizogana neza Aime Christian bigira rongo ishirahamwe rya basketball Bujumbura inyuma y'ico gice ca mbere c'ihiganwa amenyesha ko urugero basketball igeze ko rushimishije turashima gose kubona basketball iratera imbere imigwi yariteguye urabona ubonye baraza gukina nta umenye utsinda ari ubona aho hari urutonde ngene zirushanya zose urabona ko zegeranye hari usanga ari ya gatanu itsinze urukino rumwe kazone isubiye kuri ya kabiri yindi gutyo nibaza yuko twokwishima kuko turabona ko ikipe ziteguye neza hanyuma natwebwe ku ruhande rwa Sebab naho nyene twaragerageje naho twahereye ku ngorane zijanye n'ama transfer ingene abakinyi bava mu gaja mu wundi ubunye murabona ko bimeze neza atampari zihari inkino zigenda neza turashima muamenya ko ico gice ca mbere kirangiye Kerne iri mu kibanza ca mbere ikaba yatsinzwe urukino rumwe rudende nayo Aigle Noir ikaza mu kibanza ca nyuma ahatarukino na rumwe uwo mugwi watsinze mu nkino 8 wakinye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire Hatungimana cakorerwa mu ngata na mugenzi we Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire nawe ayagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda mu mupira w'amaguru urugendo rw'ikipe ya APR FC yo mu Rwanda mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo rwarangiriye kuri stade Nyayo mu mujyi wa Nairobi ejo bundi kwa gatandatu ni mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ikaba yaratsinzwe na Gor Mahia yo muri Kenya ibitego 3-1 umwaka wa APR FC watangiye kugaragara ubwo yabonaga penalty umukino ugitangira hanyuma umukinnyi Jacques Tuyisenge akayihusha Gor Mahia yahise ibyuririraho irakanguka ibona igitego cyayo cya mbere ku munota 16 w'umukino icyo igitego cyakomeje guherekeza Gor Mahia itarahwemaga gusatira ikizere cya APR FC cyongeye kubyuka habura iminota 10 ngo umukino urangire ubwo yabonaga igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Kedin Sanzifura wari umaze kwinjira mu kibuga asimbura ibyishimo bya APR FC ntabwo byamaze kabiri akayamvugo igira iti biguma bigeze ku munwa mu minota 6 ya nyuma Gor Mahia yatsinze ibindi bitego bibiri byinjiyemo byisukiranya umukino urangira gutyo ari bitatu bya Gor Mahia kuri kimwe cya APR FC umukino ubanza wari wabereye i Kigali wari warangiye APR FC itsinze 2-1 bisobanuye ko APR FC isezererwa inzozi zayo zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda y'iri rushanwa zirangiriraho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yarayikuyemo Orapa United yo muri Botswana yitsinze igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo mu mukino ubanza Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1 igitego cyo hanze nicyo cyarokoye AS Kigali ikazahura na KCCA yo muri Uganda mu cyiciro gikurikiraho tukiri mu mupira
w'amaguru uyu munsi kuwa mbere ndetse n'ejo kuwa kabiri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere igomba gukomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Kuri uyu wa mbere ikipe ya Musanze FC irakira AS Muhanga kuri stade Ubworoherane Musanze. Etincelle FC irahura na Espoir FC kuri stade Umuganda i Rubavu. Rayon Sport ikina na Bugesera FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Police FC irahura na Rutsiro FC, uyu mukino nawo ukaza kubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade Huye i Butare Mukura Victory Sport irahura n'ikipe ya Sunrise. Naho ejo kuwa kabiri hakazaba umukino rukumbi uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mikino y'umunsi wa mbere yabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakipe yatangiranye amashagaga. Muri yo twavuga ikipe ya Rutsiro FC ikizamuka ivuye mu cyiciro cya kabiri yanganyije na Rayon Sport igitego kimwe kuri stade Umuganda i Rubavu. Umutoza wa Rutsiro FC Justin Bisengimana ashima abasore be kuba barashoboye kwihagararaho bakarwana inkundura. Mu by'ukuri navuga ko nyuzwe n'igitego badutsinze, igitego cya balarete umupira w'umutekano. Navuga yuko ni ikosa ryabaye ritoya ariko nabwo buriya ni ikibazo cy'imyitozo. Ntekereza yuko ofirameze uko tugenda dukora imyitozo bizagenda biza, ariko mu by'ukuri abakinnyi banjye nabashimiye cyane uko babaye intwari bitanze mu kibuga nk'uko byagombaga. Indi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cya kabiri ariyo Gorilla FC ntabwo yahiriwe n'urugendo ku munsi wa mbere wa shampiyona kuko yakubiswe n'ikipe ya Marine FC icyuhagiro cy'ibitego 2-0. Uyu mukino nawo ukaba warabereye kuri stade Umuganda. Yari Claude Munyadinda i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mwazindukanye na Joy Diane ni nahazwe. Amajwi yacu y'ibiganiro bitandukanye vyegeranijwe na Fasil Gebehu yakoze cane. Twempi kwizina rya bagenzi bacu tubikibanuye twifuriza kurabandanya mururanirwa mu byo muri mwo byose. Turaza kongera mu bindi biganiro byacu biri mu masaha ari imbere. Mu kurindira twe turabifurije kugira umunsi mwiza wa mbere n'indwi nziza mu bayi no mu byanyu. Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara hagati y'inteko zidasanzwe